Good morning students. Once again welcome back to our YouTube channel. Now we are going to discuss about model paper model paper TS government long answer questions second year. Very top most important questions and additional problems. We are discuss about additional problems on the long answer questions. ఇక్కడ మనము లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్లో ఉన్నటువంటి అడిషనల్ ప్రాబ్లమ్స్ సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఇవి మనకి క్వశ్చన్లో అడిషనల్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్తారు కాబట్టి 2 మార్క్స్ ఒకదానికి ఒక 2 మార్క్స్ ఉంటాయి. ఇందులో మోడల్ పేపర్ చూసినట్టయితే 4 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఆ 4 క్వశ్చన్స్లో కూడా 4 ప్రాబ్లమ్స్ మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఒకసారి చూద్దాం. ఈ చాప్టర్ వైజ్గా ఇది ఏపీ వాళ్ళకి కానీ టీఎస్సీ వాళ్ళకి కానీ ఇద్దరికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. చాప్టర్ వైజ్ ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే, మిస్ కాకండి, ఎందుకంటే కంపల్సరీ అడిషనల్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది క్వశ్చన్ పేపర్లో. ఆ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఒకసారి మనకు 3 టాపిక్స్ ఉంటున్నాయి. వేవ్స్, కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ, న్యూక్లియర్. ఈ 3 టాపిక్స్ నుంచి లాంగ్ ఆన్సర్స్ రావడం జరుగుతుంది. అటు ఏపీ వాళ్ళే కానీ టీఎస్ వాళ్ళే కానీ. కాబట్టి అడిషనల్ క్వశ్చన్స్లో లాంగ్ ఆన్సర్లో అడిషనల్ ప్రాబ్లం ఉంటే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం మనం. ఓకే, ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఫస్ట్ ప్రాబ్లంలో చూసినట్టయితే వాట్ ఆర్ బీట్స్ అబ్టైన్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ద బీట్ ఫ్రీక్వెన్సీ, వేర్ అండ్ హౌ ఆర్ బీట్స్ మేడ్ యూజ్ ఆఫ్. ఇది మనకి జస్ట్ లాంగ్ ఆన్సర్. ఈ లాంగ్ ఆన్సర్కి సంబంధించినటువంటి అడిషనల్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ. ఓకే, ఇది చూద్దాం. ఈ క్వశ్చన్ ఏంటనేది 2 ఆర్గాన్ పైప్స్ ఆఫ్ లెన్స్ 65 సెంటీమీటర్ అండ్ 70 సెంటీమీటర్ రెస్పెక్టివ్లీ ఆర్ సౌండెడ్ సైమల్టేనియస్లీ హౌ మెనీ బీట్స్ పర్ సెకండ్ విల్ బీ ప్రొడ్యూస్డ్ బిట్వీన్ ద ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆఫ్ ద 2 పైప్స్. హియర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ 330 మీటర్ పర్ సెకండ్. అంటే వి ఫైండ్ అవుట్ ద హౌ మెనీ బీట్స్ పర్ సెకండ్. ఒక సెకండ్లో ఎన్ని బీట్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయో ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. ఇక్కడ ఆర్గాన్ పైప్స్ రెండు ఇచ్చిండు. ఆ రెండింటి యొక్క ఆర్గాన్ పైప్స్ యొక్క లెన్స్ 65 సెంటీమీటర్స్ అండ్ 70 సెంటీమీటర్స్. ఓకే, ఒకసారి మనం చూద్దాం ఈ ప్రాబ్లం ఏందనేది. ఓకే, నౌ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 2 ఆర్గాన్ పైప్స్ హియర్, 2 ఆర్గాన్ పైప్స్. here L1 is equal to given data, here L1 is equal to 65 centimeter, that is equal to here 65 into 10 power minus 2 meter. Okay, second pipe here L2 is equal to 70 centimeter, that is equal to here 70 into 10 power minus 2 meter. Okay, velocity of the sound, velocity of the sound, V is equal to given values here, given values 330 meter per second. Okay, now produce the number of beats per second. Okay, here number of beats per second. Delta n is equal to here n1 minus n2. Here n1 minus nothing but to fundamental frequency of the first pipe is n2, here fundamental frequency of the second pipe. Okay, here n1 is equal to, this is a open pipe, so v by 2l l1 and l2 is equal to v by just to l2. These are fundamental frequencies of the first pipe and fundamental frequency of the second pipe. Now the beat frequency delta n is equal to n1 minus n2, that is equal to, implies here number of beats per second is equal to delta n is equal to n1, that is equal to v by 2l1 minus v by 2l2. Okay, here v means velocity of the sound, that is equal to delta n is equal to v by 2l common, here 1 by l1 minus 1 by l2, 1 by l1 minus here 1 by l2. Now L1 values and L2 values given, well L1 is equal to 65 and L2 is equal to 70 centimeters, that is equal to these values here substituting. After we will get here delta n is equal to v is equal to 330 by 2 into here 1 by 65 into 10 power minus 2 minus 1 by 70 into 10 power minus 2. Okay, here minus 2, 10 power minus 2, 10 power minus 2 common term, so this is a common taken. Here 2 1 ja 1, 2 5 ja 2 6 ja 6, here remaining 5, that is equal to 165. The 10 power minus 2 common term, so 10 power minus 2 common. Okay, now remaining 1 minus 1 by 1 65 minus 1 by 70, 1 by
70. This is a just for here this 10 power minus 2 taken denominator, this is a denominator, that is equal to here 1 by 65 into 10 power 2. Okay, this LCM, this one here LCM 70 minus 65 by 70 into 65, 670 by here 65. Now this is a simplifying 165 into 10 power 2, remaining this terms here say 75 minus 65, remaining here 5. Okay, here 70 into 65, 70 into 65, here 5, this is a 70, here 10 power minus 10 power 2, remaining here. Okay, this one number of frequency is equal to number of beats per second is equal to 165 into 100 into 5 by here 70 into 65, 70 into 65. So here 0 0 0 ones cancel. Okay, here 5 1 ja 5, 13 ja 5, 13 ja. So remaining number of beats per second is equal to 165 into here 10 by 13 into 17, 13 into 70, 13 7 ja 91, that is equal to, now this is a 165 650 by 91. So after we will get this one here simplifying, after we will get delta n is equal to delta n nothing but here number of beats per second is equal to here 650 by 91. So this is a simplification. After we will get here 18.13 Hz. This is the answer. Okay, here number of beats per second is equal to 18.13 Hz. This is a second. So this one here simplification. After we will get this values here, the number of beats per second is equal to 18.13 Hz. That means similarly delta n is equal to simply 18 Hz. Okay, this is a answer. This one here answer. Now next problem. Next problem 31. Here second, state and working principle of a potentiometer explained with the help of circuit diagram. How the potentiometer is used to determine the internal resistance of the given primary cell. ఇది మనకి కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీలో క్వశ్చన్. సో దీనిపైన మనకు అడిషనల్ ప్రాబ్లం ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ అడిషనల్ ప్రాబ్లం ఒకసారి చూద్దాం. వెరీ సింపుల్ ఉంటుంది ప్రాబ్లం ఇది. ఓకే, ప్రాబ్లం ఇస్ హియర్. ఏ పొటెన్షియోమీటర్ వైర్ ఈజ్ 5 meter లాంగ్ and potential difference of 6 volt is maintained between its ends. Find the EMF, electromotive force of a cell, which balances against a length of 180 centimeter of the potentiometer wire. 180 centimeter of the potentiometer wire. So మనం ఫైండ్ అవుట్ ద ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ ద గివెన్ సెల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి పొటెన్షియోమీటర్ యొక్క వైర్ యొక్క లెంత్ ఇచ్చిండు. ద లెంత్ ఆఫ్ ద పొటెన్షియోమీటర్ హియర్ 5 meter. ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద two ends of the potentiometer here just 6 volt. Now the balancing length here 180 centimeter. Find out the EMF of the given cell. Okay, ఎలా find out చేద్దాం ఒకసారి సింప్లిఫై చూద్దాం. వెరీ సింపుల్. here first of all given data here, for example this is one, for example okay, this is a for example potentiometer wire. For example potentiometer wire AB, this length of AB is the ends of the potentiometer wire. Okay, this AB length of the potentiometer here, for example 5 meter. Balancing lengths in between at any point in between AB. For example this is a point C. Point C is a midpoint to at any point in between A and B. Okay, A to C is this C point is a balancing point length. So balancing length here, length of the potentiometer L is equal to capital L is equal to simply 5 meter. Here balancing length L is equal to small l is equal to 180 centimeter. That is equal to here 180 centimeter, that is equal to 1.8 meter. This one here small m.
balancing length. Okay, now find out the potential difference between A and B is here. V is equal to 6 volt. Okay, find out the E, capital E, small e. Okay, now first of all, here length of the potentiometer, length. Okay, length of potentiometer, capital L is equal to, here given values here 5 meter. Okay, next to balancing lengths, balanced length, L, small l is equal to 180 centimeter, that is equal to 1.8 meter. This one here small l. Potential difference, here potential difference between potentiometer, here V is equal to, given values here 6 volt, but here potential difference is directly proportional to length of the wire, that means here E directly proportional to L, the potential, the E means here potential difference is directly proportional to length of the wire, that means here E directly proportional to L, here V directly proportional to capital L, V directly proportional to capital L, here small e is capital E is equal to L. This is a EMF of the cell directly proportional to length of the balancing length. Here potential difference is equal to length of the potentiometer. So these two equations, for example, here E by V is equal to L by L, capital E by capital V is equal to small l by capital L, that is equal to, we want just here E is equal to simply VL by capital L. This is a formula, this one here formula. E means here, V means EMF of the given cell, V means potential difference between two ends of the potentiometer, and L means balancing length C, and capital L means length of the potentiometer. So these values here substituting, after we will get here E is equal to simply V means 6 into L means 1.8, here capital L means equal to 5 meter. Now 5 1 ja, here 5 1, remaining 1, so 5 2, 5 2 ja 10, that is equal to, here E is equal to 1.2 into 1.8, so this one 18 2 ja, simply 18 2 ja క్యాలిక్యులేషన్ చేసినట్టయితే మనకి సింపుల్గా ఏమవుతుందంటే 18 2 36, ఓకే 36 3, 18 1 ja 30, 18 2 3, so 21 means 2.16 volt. This is a answer, this one here answer. EMF of the given cell E is equal to 2.16 volt. Okay, this one here answer. Next question here, next one, question number 32, long answer. Next one, explain the principle and working of a nuclear reactor with help of a lovable diagram. ఇందులో మనకు అడిషనల్ ప్రాబ్లం ఉంది, వెరీ సింపుల్ ప్రాబ్లం బట్ లెంతీ ప్రాసెస్. ఓకే, ఒకసారి చూద్దాం దీన్ని. క్యాలిక్యులేట్ ద ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ బై ఫ్యూజన్ ఫ్రమ్ 2 gram of uranium 235 in kilowatt hour, given that the energy released per fusion is here 200 million electron volt. So find out the energy 1 gram of the uranium, 2 gram of the uranium. First of all, here 235 is a weight of the molecular weight of the uranium. Okay, here given mass here 2 grams, number of nucleus is equal to something values here, very simple. We find out the total energy in fusion. Okay, in terms of kilowatt hour. 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10⁵ joules equal. Okay, now first of all here answer is very simple. Okay, here first of all 1 kilowatt is equal to 3.6 into 10⁵ joules. This one here 1 kilowatt is equal to. Next, number of nucleus, here number of nuclei
nuclei is equal to mass into Avogadro number. Mass into a number of nucleus ante that means here 2 grams mass ఇచ్చింది ఇక్కడ. Now number of nuclei is equal to mass into Avogadro's number. Avogadro number by here molecular weight. Molecular weight. This is a number of nuclei. N is equal to here mass is here, given mass here 2. Okay, 2 into Avogadro number capital N. So capital N, so mass number here capital M. So here mass number capital M is equal to 235. Here uranium 235. Uranium given value is 235 here, mass number 92. Okay, molecular weight here 235. So that is equal to number of nuclei is equal to 2 into Avogadro number here. Avogadro number values here 6.023 into 10 power 23 by here molecular weight nothing but here uranium molecular weight 235. Now simplifies this one. Number of nuclei is equal to, this is a multiplication, దీన్ని చేసినట్టయితే మనకు సో 6.023 into 2 that is equal to multiplication here 12.046 into 10 power 23 by this remaining 235. Okay, 2ని దీంతో మల్టిప్లికేషన్ చేసినట్టయితే ఈ వాల్యూస్ వస్తుంది మనకి. Now after this one here 12.046 into 10 power 23 by 235 that is equal to here number of nucleus is equal to, after we will get this simplifying, after we will get 0.051. Okay, 0.051 or just 5 into 10 power 23 nucleus. Okay, this is a N. Now number of nucleus is equal to here, number of nucleus is equal to 0.051 into 10 power 23 nucleus. Now here given values here 1 fission is equal to here 2 million electron volt per year per 1 fission. For fission here for 1 fission is equal to, for 1 fission the energy released here is equal to just 1 fission lo release energy is equal to 200 million electron volt. 200 million here 200 million electron volt. Okay, 200 million electron, but here 1 million electron volt is equal to here just this one here only one fission. The energy released is equal to how much here 200 million electron volt, but here 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 power minus 19 joules. Okay, 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 power minus 19 joules. 1 million is equal to 10 power 6. 1 million is equal to 10 power 6 here. 1 million electron volt is equal to 1.6 into 10 power minus 19 joules. Now this values here you are substituting here. 1 fission lo release energy తీసుకున్నట్టయితే 200 into 10 power 6 into 1.6 into 10 power minus 19 joules. ఈ ఎనర్జీ మనకు ఒక ఫ్యూజన్ లో రిలీజ్ అవుతుంది. ఈ ఎనర్జీ మనకి ఒక ఓకే ఫ్యూజన్లో రిలీజ్ అవడం జరుగుతుంది. సో దీన్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసినట్టయితే మనకి ఎంత అవుతుందంటే ఇక్కడ ఇయర్ 1.6 into 2 చేస్తే 3.2 into ఇయర్ 200. సో 8 minus 19 this 16 to 3.2 into 10 power 8 into 10 power minus 19 joules. That is equal to here is equal to simply దీన్ని చేసినట్టయితే minus 19 here plus 8 that is equal to 3.2 into 10 power minus 11 joules. This energy released one fission. This energy released from one fission. So 3.2 into 10 power minus 11 joules. Next,
the 1 gram లో రిలీజ్ అయ్యే ఎనర్జీ. సో నెక్స్ట్ 1 gram లో ఎంత ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది చూసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ నెక్స్ట్ here E is equal to only for E is equal to 3.2 into 10 power minus 11 joules. Okay, total energy is equal to total energy. Here total energy is equal to here N into here energy released from one fission, energy released from one fission, that is equal to here N is equal to values here, N values here, given values here, this one here N values say N is equal to 0.051 into 10 power 23. Okay, here capital small n is equal to 0.05 1 into 10 power 23. Okay, here E energy is equal to here energy value is equal to 3.2 into 10 power minus 11, that is equal to this one here. Simplifying after we will get here, this is a E total energy. Here total energy is equal to 0.051 into 10 power 23 into 3.2 into 10 power minus 11. This is a simplifying after we will get the values here 0.162 into 10 power 12 joules. This is a total energy released in 2 grams. 2 grams యురేనియం నాశనమైనట్టయితే రిలీజ్ అయిన ఎనర్జీ ఇక్కడ 0.162 into 10 power 12 joules. నౌ ఇక్కడ వాడు అడిగింది ఏంటంటే మనకి క్వశ్చన్లో అడిగినట్టే దిస్ ఎనర్జీ ఇన్ కిలో వాట్ కన్వర్ట్ టు దిస్ ఇస్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ కిలో వాట్ అవర్. సో this one here total energy in fission is equal to 0.162 into 10 power 12. Okay, 1 kilowatt hour joule, this is a 1 kilowatt hour. Here 1 kilowatt hour is equal to simply 3.6 into 10 power 5. Okay, joules. Okay, this is a converting, this one here converting here simply this one here 0.162 into 10 power 12 joules converting into kilowatt hour. 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 power 5 joules. So here joule get cancelled, so remaining simplies total energy is equal to 0.162 into 10 power 12 kilowatt hour by here 3.6 into 10 power 5. Okay, here 10 power 5, here 10 power 12. So remaining cancel చేసినట్టయితే మనకి simplies total energy is equal to 6.162 into 10 power minus, so remaining 5 cancel, the remaining 7. Okay, by 3.6. So after we will get this is simplifying after we will get. Okay, ఇక్కడ ఏంటంటే 0.162 into 10 power 11 by 3.6 ఉంది. దీన్ని క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే ఫైనల్లీ we will get here total energy per 2 gram of uranium is equal to final values here 4.53 into 10 power 4 kilowatt hour. So this is the answer. So the total energy in uranium 2 gram of uranium is equal to here 4.53 into 10 power 4 kilowatt hour. This is the answer. Okay, this one here answer. Next problem here, next problem very simple, last one. How are stationary waves formed in a closed pipes? Okay, explain the various modes of vibrations and obtain relations for their frequencies. ఇక్కడ దీంట్లో కూడా మనకు ఒక అడిషనల్ ప్రాబ్లం ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ అడిషనల్ ప్రాబ్లం చూడండి. ఏ క్లోజ్డ్ ఆర్గాన్ పైప్ 70 cm long is sounded if the velocity of sound is 331 meter per second. 331 meter per second. Okay, what is the fundamental frequency of vibration of the air column? Vibration of the air column. Here given values here, velocity of the sound in air here 331, the length of the pipe here 70 centimeter. So find the fundamental frequency of vibration of the
air column. Now given values here, simply very simple. Okay, given values here, this is a closed pipe here, closed pipe. The length of here, the length of closed pipe here, L is equal to simply 70 centimeter. That is equal to here, L is equal to 70 into 10 power minus 2 meter. This is a converting into meter, centimeter converting into here just for meter. Next, velocity of sound in air, here V is equal to 331 meter per second. 331 meter per second. This is the velocity of the sound. Now fundamental frequency. Frequency N is equal to just V by here closed pipe. So this is a closed pipe. V is equal to 4L formula. V is equal to here 4L. Okay. Now N is equal to, N means nothing but here fundamental frequency, V is equal to velocity of the sound in air, 4 nothing but here length of the air column. So here N is equal to simply V is equal to 331 and 4 into L is equal to, so L is equal to here simply 70 into 10 power minus 2, 70 into 10 power minus 2. Simplies here, remaining fundamental frequency is equal to simply 331 by 4 into 10 power here 7 into 10 power minus 1. 10 power minus 1. Here ikkada endante manaki 0 1s cancel avute remaining here just for 10 power minus 1. Simplies here N is equal to 331. This one denominator, okay, numerator into 10 by 7 4 ja 28. 7 4 ja 28. That is equal to simply N is equal to 331 into 10, that is equal to 0, simply 28. Okay, 3310 by 28. After this one here 28 1 ja something చేసి calculation చేసినట్టయితే దీనికి మనకు simply this is a calculation. After we will get here simply values here. Okay, this is a multiplication 331 0, okay, 28 here 128. So remaining చేసినట్టయితే సింప్లిఫై చేసింది మన క్యాలిక్యులేషన్ ఎంత వస్తుందంటే ఇక్కడ 118, okay, 118.2 hertz. Okay, this is a fundamental frequency of the closed pipe. Fundamental frequency of the closed pipe, N is equal to, N means here fundamental frequency of the given closed pipe, that is equal to 118.2 hertz. This is a frequency. This is the answer. So students, ఈ క్వశ్చన్స్ మనం ఈ మోడల్ పేపర్లో ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్. మీకు వీలైతే ఇంకా వీటిలో మీకు ప్రాబ్లమ్స్ కావాలంటే చాప్టర్ వైజ్గా కామెంట్ రూపంలో కామెంట్ చేయండి. మీకు వీలైతే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి, వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, ఆల్ ది బెస్ట్.